n'okutegeera nti yestudies abantu be era bo abantu ba constituency ya Swengere basanyufu bya nsusso baga nti kale waakiri singa afuna n'emmotoka endala waakiri buli mu lukagube. Oli ku mukutu gwaffe gwa SML News nga bulijjo nkwaniriza nnyo ddala mukwano gwaffe muli omutya mugyebale. Tuli mu special notes buntu bwange buno obutonotono bwe tubeeramu ne tuula ne tunyumyamu oba ne by'oŋŋamba nange ne mba ne byenkugamba. Sabbiiti gye tukubye amabega ndowooza kati zigenda kuwera bbiri. Omubaka wa Paalamenti gwe bayita Hussein Muyonjo abasinga obungi gwe mmanyi nga Swengere yakola omukolo mawuuno mu constituency ye mu kitundu ekimanyiddwa nga Kivubuka okwebaza abalonzi okumufuula kyali. Enkola eno nno mpya n'ababaka ba Paalamenti bonna naddala ab'NRM be baasooka n'enkola eno ey'okukola okwebaza abalonzi Thanksgiving. Omuntu akuba raleemu okuyita abantu bonna n'abawa okulya n'okunywa mu ngeri y'okubeebaza. Emabega wali yali nkola ya kutambula mu bitundu, abamu bakola drive n'ebizindaalo, agenda ayimiridde awubira ku bantu, abalala bagenda badda mu byalo just kola enkiiko ezibeebaza. Ndowooza bagenda okulaba ng'eki kitwala ssente nnyingi kati bakiteeka mu nti constituency yonna bagiyise ejje tubeebaza. Of course teyinza kuggwaayo, omuntu yafuna obulwa emitwalo 2 weesanga abazze ku mukolo ali 200, roughly 10% of the voter population. Much so because abantu abasinga obungi abalonda balonda olulokka, tebalina budde bujja kusugumbiza na birala bisigaddewo mbu Thanksgiving n'ebirala. Second, because technology waffe gwe tulina kati ebintu byonna osobola bifuna eno gye tuli nga togenze ku location wennyini oba obigoberera. Kale Hussein Muyonjo aka Swengere yakola omukolo makunale, kwali abanene of course abanuupu beŋŋamba aba NUP be baaliyo ogenda okujaguza naye. Nayogera ebigambo bingi naddala mukakasa bannayuganda abali mu kitundu kye nti situlaago kyagenda mu maaso, era neyebaza nnyo pulezidenti we Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okwewaayo nga Saddaaka, naga nti okwewaayo kwe kuyambye nnyo okutumbula abavubuka n'okuwa abalala essuubi inspiration nti ebintu bisoboka. Kwe kwebaza abalonzi be famire n'abalala. Swengere yadde ajaguza obuwanguzi bwe olwa Sunday ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Augusito. Yalaze abalonzi be ebintu ebikulu 3 yatuuseeko olw'obuwanguzi bwe. Ekisooka, Swengere yaguze emmotoka kapiyaata ya $350,000 nga Paalamenti yabawa 3 ezakutte ewalala. N'agula emmotoka bano njogera baga nti ekyuma, omwana yaleese ekyuma. Era weddaga nti munembwa yaguza emmotoka. Embwa nga bategeeza Swengere. Mukama baga nti maani ono omuyaaye omuyaaye aleese ekintu, omuyaaye aleese enzirusi. Kale embwa, muyaaye, Swengere n'ebirala yaleese emmotoka ensajja. Eragira nti bwe bamuwa obukadde 3 okugula emmotoka yasussizaawo n'agula emmotoka ya bukadde 350. Ojja giraba nga bw'ogiraba, emmotoka nnene nsajja. Eyinza okuba nga kungulu tekuwa kifaananyi kituufu naye munda mu yo Jesus. Kutya kwogera nti eringa musajja yagula emmotoka gulinga muzigo kaffe yaga nti kale gupangisa oggalewo.
nenga yaguze emmotoka munda eringa nnyumba. Swengere bwe yamaliriza n'ayanjulira abantu be drone, emmotoka ende ekika kya drone zino eziwamba abantu, nga drone eyo agamba y'abantu be batambula nabo. Kubanga Swengere wabadde atambula ebbanga lyonna mu campaign, abeera n'abantu balina bakadeideyi be baleebeesi be, abamukuba ebifaananyi, abatema bu vidiyo, banywanyi be. Kawanyi omugagga yenna bw'atabulako bamwota, yenna baaba nabo. Omugagga aliko ennyama embwa zigoberera, tabulako bamwota. Alina abantu be abalungi abamwota, bamanyi nti avudde nabo gy'avudde nabo, teyandyetaze kubaleka ttale mu lugendo luno. Yali nabo mu kubonaabona, ayagala abeere nabo, ndowooza ne mu mirembe. Kuba ye Swengere nga bwamuwulira nga yogera sabbiiti eri nga tuli naye wano, kati tali bubi. Bw'otunuulira olugendo gy'avudde ne waatuuse, ayisa buyisa mukono mu maaso, kwebaza Katonda, kubanga yava mu mbeera eyali eragira ddala nti tekirisoboka. Mwana wange ate ekisoboka. Swengere yamaze nalaga abalonzi be ekimotoka. Yaguze emmotoka esomba amazzi. Abali mu bibuga babimanyi, waliwo ebimotoka ebyo ebinene, kiwater truck. Motoka ekolebwa butereevu ng'eteekwa kutambuza mazzi. Ndowooza kapasite yayo ya 8,000. I need to find out kuba sinnamukubira. Ndagezaako mukubire guno n'atankwata ne simufuna, ate ne simulemerako kuba sinkola baka palamenti abali mu Uganda. Okuba essimu ey'okulemera kubalowooza nti obeera obasabiriza. Kale mundi ekisinga obungi bw'omukubira essimu emu n'atagikwata ng'omuleka. Towaza birala. So saategedde kapasite ekimotoka kye ekyamazzi, naye nga naye bw'okiraba kinene, kyetikira ddala ebiwerako. Yaguze amazzi, kimotoka ky'amazzi. Naaba nga ebintu ebisatu yasoose okwanjulira abantu be ng'omubaka omuto alondeddwa. Swengere nno mu kukola ebintu bino byonna yabikoze mu ngeri ey'enjawulo, unique, nti bye yakoze byonna yekka yabikoze. Nalaba Swengere emyaka egiwedde, era kyamukisa munyi naye abaga nze nasooka omuga nti Katemba oyo gw'oyogera ng'otusesa giyinza okuba ssente. Agamba kisoboka, yes, sente tuzijja kunze munnani ne Kampala eyo. Katemba ono gw'okola oyinza n'okuba osinga bamoote mu baranguzi, era wandimufunyemu ensimbi. Mulundi ogwo namba muzeeyi wazira taabu, ekintu kitunde. Era nzikira nagamba aba NBS television sometime there nti bannange naye omuntu wano bamuyita Swengere, alina content mulungi mu kisawe kya comedy. Si ye comedy ono w'abakerekere n'abalala. Nzijukira omukulu yaŋŋamba nti comedy w'olusoga tatunda. Ekyo nkijjuya siri kyerabira nti comedy w'olusoga tatunda, kubanga olusoga teruli national, luli limited, lukoma wano. Era ekyo ekirooto ekyakoma. So ne mutegeeza nti munaye bano bagambye mbu comedy w'olusoga tatunda, anti abo tebamanyi kye baliko. Naye katugira tulinda, tomanya, something will happen. Kale Swengere bwe yandeka n'agenda anoonya musajja omulala, manager we, content ne bamutwala ku Bukedde ate n'ekirengera mangu ti comedy w'olusoga ajja kunyumira abantu. Ne bamusayiningisa endagaano, ne bamubuuza osobola okukola obuntu obumalako omwaka, n'abukola, ne bamuwa ssente nno nnyingi. Bukedde TV eyo
ewa Swengere ensimbi nnyingi buli mwezi ne gurupu ye okola comedy wa Swengere oyo era abakoledde. Era nze nga omuzadde nebaza Bukedde television yalengerera wala ku nsonga eyo ate neraga nti yo ya muntu wa bulijjo. Ebyo ebisanyusa abantu ba bulijjo tusekemu n'ebiwa audience n'ebiwa ssente era babifulumya. Singa si Bukedde obalya comedy wa Swengere yandibadde asigadde mu byalo mwe tutambulira, teyandituuse ku TV nakulabwa ate bantu balala, kyokka comedy we kati atunda wonna ne bw'obeera mu Ankole nga nti Swengere bamutegeera. That was a wise one. So yakoze ebintu byonna nga byanjawulo ngera bw'azaabira n'obulamu bwe bwonna. First of all, ababaka ba Parliament bonna abawangula bwe bawa ssente z'emmotoka babadde bafaayo nnyo okugula mmotoka za bika bibiri. Mmotoka esooka y'omubaka wa Parliament bw'anaatambulira, mmotoka ey'okubiri bagula mmotoka zaabwe ezinaatambuza abaana, omukyala oba ezikola ku faamu zaabwe nti kanguleyo n'eno double cabin okutambulizaako emmere y'ebisolo. Swengere yasoose mu kisaawe kye okugula emmotoka ng'agigulira bantu be yatambulanga nabo ng'anoonya akalulu. Ngambye bantu nga talonze muntu omu. Ababaka ba Parliament abamu abagezezzaako bw'awangula n'agula emmotoka empya addira enkadde gy'abadde anoonyezaamu obululu n'agiwa yali campaign manager we emutwale nga wagenda okumukiikirira. Ekyo Swengere si kye yakoze. Yaguze drone etulamu abantu be kale bayita abaleebeesi oba akadeyideyi oba kigatto kye nga 11 baatambula nga buli walaga abeera nabo ne bamukuuma ne banyumya naye ne bamubugiriza more in a way that ayagala balaga nti victory eno obuwanguzi buno bwe twatuukako bwaffe ffenna mujje tubunyumirwe, abantu batulabe ffenna, batusiime ffenna, batugeye ffenna. I commend him for that act of respect kwabo. Ebintu ebimu bye twayagala okukola mu Parliament ne tutabikola kubanga tetwafuna mukisa gugendayo, tutasanyuka bwe tulaba abala nga babikola nti ekyo kye nali njagala. Kale ekyo nakyagala. Eky'emmotoka ey'ebbeeyi nanti kale nze muntu nze nkola. Njagala okwebaza Katonda n'okulagabula nti Katonda alina wantuusizza n'agula emmotoka ey'ebbeeyi. Era Swengere yasoose mu babaka ba Parliament ng'ogyeko ab'omwankole obuteekubako njawulo ne bamuwa $3 n'agula mmotoka ya $3. Tulina ababaka ba Parliament gwe bawa $3 n'agula zino zikawundo zihali akawundo nga gy'avuga. Tulina abalala balina mmotoka abalina nga zi double cabin tasusa $18,000 bakomaawo. Swengere yabalaze nti ssente bampa za mmotoka era yaguze emmotoka. That reflects on somebody ali honest to themselves, because ebaita okuba ow'amazima kitegeeza kuba ow'amazima ng'otandikira ku ggwe wennyini. How do you lie to yourself? Weerimba otya, weeguyaguya otya? How do you make enjawulo on yourself? Emmotoka nene agigula. That is unique. I salute him. Nange mba kubanga nafuna omukisa sandigiguze ya 3. Ekyalo kyange kyali kyate kyazigabana. Gule emmotoka eri wakati weezo 15,000 ate nali njagala million endala 15,000 kuzigabira abantu mu magombolola. My target was that money should start ziteekwa okugabanizibwamu. Pulaani yange yali yakuwa buli gombolola ewaffe $15,000 nga $5,000 ziteeka mu sako y'abasomesa, $5,000 zaali zagenda mu sako y'abakozi ba gavumenti, y'abakyala, and another $5 million zaali zagenda mu sako ey'abavubuka abeetaaga okutandikawo emirimu emitonotono. Nkikolenga nti buli mwaka nina okwongera mu sako yaabwe $5,000 paka tumalirako
kiriza nti ogenda okumalako nga buli sako erimu miliyoni 25 ezivudde mu nsawo yo bwe baba baali bagezi nga bazizaazaamu buli mwa basobola okuba nga zikuze nga bafunye kapasite ekuweza miliyoni 10 oba 5 kwe basobola okwewolera ssente eziwera using themselves as guarantees olwo ssente ezo eziwera eziyamba buli omu okukola. That was very good. So Swengere in doing that nawe abadde yekka. Be MP mu Uganda abakozesa ssente zibaweredde ez'emmotoka ne bagula n'emmotoka esinga ku ezo ssente ze babawadde bali mu Western Uganda. Most importantly, abamu bagenda okujja mu parliament nga n'ebika by'emmotoka bye bavuga bya bbeeyi nnyo okusinga ensimbi ze baweebwa okukola ekyo. Era bw'obalaba bondooza oba olw'okuba bava wala bagula mmotoka nsajja nga za ssente eziwerera ddala. Kale babawa zino kuba ndooza kuzzaawo buzza akolabira. Kale ekyo nakyo Swengere yeetaaga obugalo olw'okwoleka amazima. Bangi bamwogeredde musajja ne yeejalabe yakatandika nedda gye yava ne waatuuse ayina ensonga y'okusanyuka n'okudigida kubanga ayina okutendereza Katonda we Allah subhanahu wa ta'ala yamujja mu maka g'abapangisa mu bazadde abaavu mu mbeera y'ekiyaaye n'amutuusa waali. Okitegedde omusajja yeetereezezza ye ng'omuntu kuba ye yingini obulamu bwa palamenti butambulira ku ye yateekwa okulooza yateekwa okutambula yateekwa okulaba abantu ne yeetereeza ye kenyi nti must be secure first, comfortable and able to talk to others. Ekyokubiri n'agula emmotoka empya ttuku so okukwata enkadde gy'abadde avuga ng'abalala nti eno y'abantu bange bano tambula nabo. Atambula nabo wonna bw'agenda mu hoteri n'ayingira nabo ne balya bonna olubasaze balutegeera bonna olutambudde balutegeera bonna bamuta bayingira palamenti kubanga mu palamenti bayinza kuyingira muntu asussa asukka omu. Ekyo kyekyalema mikwano gye n'abaka palamenti abalala era oba oli awo kyekirema abamu nti bw'owangula weerabira nnyo abantu bano abaasitulanga obusawo abagamba nti tugende abaabikuyitizangamu nti biri bwe biti. Ekyokusatu Swengere yaguze ekimotoka ekisomba amazzi era ekimotoka ekyo kyekimu ku bimpatiza okubanga we have this conversation that water transport vehicle van or so yaguze eya Swengere. Motoka eyo eyogeza abantu ebigambo bingi. Ku mulundi guno nadde mpulira nga boogera ne mukwano gwange General Moses Bigirwa yabaddemu nga naye agamba nedda Swengere kye yakoze nedda toyinza kuba na malala n'ogula mmotoka ya ssente ezo nga wakatandika constituency eyina ebizibu bingi. Ekyokubiri abantu bagula ambulance kuddusa abantu mu ddwaliro ate lwaki Swengere yaguze motoka y'amazzi? It's very good that when you subject yourself to the public, you allow public scrutiny. The public will review and debate your actions, character, in a way only known to them. Fewer are able to consult you to explain or seek answers on the actions you took. In the same vein, ne Swengere bwe bakoze. So Bigirwa byamaze omuyisaamu ne Bajjo muyita process. Nina amusaamu eggaali nti kati laba ono omusajja bye yaguze kimotoka ky'amazzi mazzi kigenda kuyamba ky'abantu. Njagala kubaanukula nga atumiddwa nti Swengere temumutegeera. Swengere yasinze abantu be bonna kintu kimu okutegeera abantu be. Kubanga constituency ya Swengere eri Kinnya na Mpindi
n'eddwaliro ekkulu ery'Ejjinja, Jinja Hospital, nti omulwadde bwemuteeka ku pikipiki boda atuuka. Omulwadde bwe bamugambye kupangisa mmotoka nti agende mu kamotoka akapangise, muba mu mitwalo 3-5 aba atuuse mu ddwaliro. In a way that nakyo kyanguwa. So yategedde abantu be nti an ambulance ebeetoolamu wano si kikulu, bwe kiba kikulu si kyekisooka kirijja oluvannyuma. This man must be commended for one taking time to study the nature of constituency is going to represent. Nze nazaalibwa n'enkulira mu constituency Swengere mwali. Muli Bugembe, wanakulira Bugembe ku Katende. Swengere bangamba asula Mafubira. Mafubira was part of that sub-county. Bugembe is now a town council, but was part of Mafubira sub-county. Mafubira is where Swengere is born. Mu kitundu ekyo ye yandibadde nga Silaamu eya site y'Ejjinja, Bugembe, Mafubira, we watyo. Kubanga ne Budondo gye baakagattako abantu sebali bubi, bantu ba kyalo balima, balina emmere. Amazzi agamu bakyagajja ku Nzizi, abalala bajja mu Nayikondo. Okubateeka mu ssego genda obbasuukusa bafuuke ekibuga. Then constituency eyo yesinga okwamu abantu abaavu ya Jinja North. Kubanga bali bateekateeka ekibuga ky'Ejjinja. Jinja ine ebitundu ebyabagagga nonga ku malaria unit eyo, Shira Road, mu kibuga omwo Gabula Road, awasooka mu center first of all waliwo abantu bagagga. Kane baddira bano muvubuka agunjuka yakafuna omulimu ne babazimbira estates. Jinja okuva edda yalina ze Walukuba housing estates, nakati zikyali. Omuntu asula Walukuba omutegera ku namba ye, nsula mu buloko F gundi B, bwe batyo bonna they are labeled with those letters because the estate was marked as such. Bloko F, bloko E, bloko A, bloko B. Walukuba omuntu omutracinga kusinzira ku bloko kwasula, bloko kwasula yekutula ku nyumba kwasula. So Walukuba housing estate is old enough kati bw'ojja waffe mu constituency yange wembeera osookera ku Mpummudde housing estates. Those are the two major estates that constituted this area called Jinja. Those more so are for factory workers and middle income people. Jinja Central was for business basically. And then the affluent, abanene balina sente zaabwe nga bali ku Kira Road eyo bwe batyo, Wilson Road eyo bwe batyo, kwetooloola up to the shores of that lake, source of the Nile. So Bugembe, that started as a slum with areas like Budumbuli, Bugembe, Katende, Wanyama, up to I think Musima there. Those are the areas of the poor. And I grew up in that area. Swengere is equally born in that area. Mu bitundu ebyo ebyaffe oyinza obutamanya nti amazzi, water is a major problem. Kubanga nakula ewaffe waliwo akataapu, walingawo taps 2 in a village and a radius of like 2 or 1.5 kilometers. Walingamu obutaapu 2, akamu nga Mzee Nyiro oba Dada Mudoola, akalanga ka Dada Tabisa. There was an old woman called Tabitha. Nga amazzi bagajja ku taapu okwo naye nga gakugula.
so ng'enkozesa yago yakekkereza. Abasinga obungi nga amazzi bagajja mu sources ze watondyaze kwogera. Bwe bafunye payipu eyabise, ya rabbi ya rabbi ya rabbi, payipu n'eyabika, mutendereza Allah, ne musena amazzi bwe mutyo. Agamu ne bagasena mu nsulo, abalala mu bimpumuddeyo mu kisenyi ery'ebisenyi, you find a running stream, ne mutapinga amazzi agakola kukwoza, okufumba, basically one musigala nga gali ge mwaguze ekidomola kimu oba bibiri, gali nnyo mu kunywa. And that area still lives with some of these problems and challenges. So mu constituency ya Swengere ekyokuba n'amazzi agamala, bw'agamba nti aguze emmotoka y'amazzi ng'ejja kusombanga bagajji gye gali amayonjo, ejje parking buli omwasi n'ebidomola bibiri bibiri oba bisatu oba bina bina, bw'abanga akikola tugeze buli lwakuna, olyaga nti kankekkereza amazzi gano paka olwokuna Swengere walituleetera. To me, aba akoze kinene nnyo ng'ataddemu ne ssente nnyingi okusinga owa ambulance, because ambulance is only in case of emergency. Ambulance ez'aba MPS nga zitambuza mirambo, transporting the dead. Bamujjana azalibwa mu kibuga, azalibwa Teso n'abeera mu kibuga, ne bamuteeka ne bamutwala, which is okay, but you cannot budget for the dead. The need to transport the dead is lesser than the need to have access to clean water. And if you go by the common saying that water is life, then Swengere has provided life. Nobody has ever told us an ambulance is life. An ambulance is an emergency truck for the unable, the sick also. So simanyi oba Swengere, manya Bajjo ne General Moses Bigirwa kwogera ku Swengere no criticizinga ebyakoze, batunuulidde nature ya constituency Swengere mwali n'okutegeera nti yastudies abantu be, era abantu ba constituency ya Swengere basanyufu bya nsusso, baga nti kale waakiri singa afunayo n'emmotoka endala, waakiri buli muluka gube n'amazzi gaago. The issue is the source of water. Gwe bagajja amayonjo bajja kubanga sure nti Swengere galeesa agajje mu kifo kituufu, so genda nagula amazzi amayonjo taapu emu mu kibuga, najjuza tanka yo liters ezo emitwalo nga 8, n'agenda ng'agabira families homes ezigeetaaga to supplement their incomes. Aba akoze kubanga bamu kubajja mu kibuga ekyejjinja babeera batandika obutandisa obulamu, muvubuka agunjuse, bafuna omusaala mutono mu factory, okufuna amazzi ayoza naabe anywe afumbe nga bw'ayagala gabeera limited. Wabanga lwasobola okukwasizaako n'akuwa amazzi. Honorable Hussein Muyonjo aka Swengere deserves applause. Yetaaga salute yaffe basically for providing his people with what they need most at an opportune time when they transform from that kind of community and environment nga tebakyetaaga mazzi. Bali mubuulira nti wona lebo kitegedde kati tetukyetaaga mazzi. An ambulance erijja oluvannyuma. Nobody says that Swengere taligula ambulance weba yeetaagisa. Ambulance za Uganda esinga obungi zitambuza magendo, bantu babbira mu bubbizi. Era poliisi etuprovinze bajja bataddeko obugombe bayagala ayita obuyisa. Abamu be bageza kutu intercept ne bayimiriza kubasanzira magendo nga temuli mulwadde mu ambulance. So you cannot bank on having the sick all the time. Government can get ambulance because it's their duty. But the government cannot supply water. What the government can do is create a safe source of water, safe water. Now, the transfer of water from that safe source to the users is not in any way part of government's duty. Swengere is simply saying, okay, you may hear about clean water and you can't access it.
I will bring water close to your doorstep. And piped water in Jinja is expensive. Amazzi ga bbeeyi kirumala kiri ku nusu oba 5. Kati bale nusu 5 ez'amazzi. Family yeetaaga ebidomola ekitene nnyo nga bino okukozesa buli lunaku. So bwebanga yeetaaga bidomola 4 buli lunaku, bino kya nusu 5 ze 2,000 zibalamu wano. 2,000 times ennaku 3 bibeera 6,000. Abantu baffe bakola mu factory Jinja abamu bakolera 5,000 olunaku. Bw'aba akolera 5,000 nga 2,000 zagendanga ku mazzi, bw'omusevinga naba nga anaagafuna mu bwereere obeera omusevinga. Kale mutabani wange bwe tweddira ogumu Hussein Muyonjo muwadde ebimuli bye, era njagala ng'ambi mwami General Moses Bigirwa ne Bajjo n'abalala abamukolokota bakiwa obudde bategere kiki yakoze. Fe abaakulira e Bugembe tumanyi how important and useful it is to have someone give you free water, even if that water was for hire. Because what Swengere has solved, asolvingire ekintu nti kati n'abalina emikolo nyimbe, kwanjula, kuziika, abatera okutawaana okunoonya amazzi mu ngeri eyo, traka ye bw'ogikubira nti mutuleeteyo ku mazzi, osasula ndowooza transport yekka n'oteekateeka bakuyira amazzi agayinza okukola ku mukolo gwonna ne guggwa in just a second or a minute. I commend him, my son and brother, for that. Swengere muganda wange ate yandibadde mutabani we naye ndowooza emyaka, that is my brother, because we belong to the same Ngonge clan, the Basoga call abayise Gembe oba abentukulu. Him and his predecessor David Isabiri Aga are my long time friends. At a time when they stood for elections, Aga and Swengere, it looked very hard for me to decide on who I should support. At first, I would have supported Aga David because I did not know much of the capacity that Swengere had accumulated over time. I had a Swengere of the other time, mwana omutakula gwe tuyamba okulwana. I did not know that in the absence, when I was away from him, yeyongerako value to become the leader he was. So I thought David Aga deserved the second term as Swengere prepares. But again, when David Isabire Aga subjected himself to the National Unity Platform, it became obvious that in terms of loyalty and sacrifice for the party, Hussein Muyonjo had put in much, stayed with the party longer, lived with it in harder times than David Aga had lived. But because these are people I know, people I interact with, maybe abantu lusi bayigawo kimu oba bibiri. I respect David Isabire Aga for the political maturity he exhibited when he went to the National Unity Platform and said, "Sizze kunona kadi. I have not come here because I want to hold your flag. I've only come here to associate with you because your aspirations for our country, your desires for our country, the desires to transform and democratize our country ring right in my mind. Therefore, I am bound to associate with anyone, any force, any group that speaks and thinks the way I think." N'akituukiriza. Era Swengere bamuwa kaadi nga NUP we yakikola. David Aga did not object and not stand as an independent candidate
even as Swengere performs his duties right in the constituency today, where David Aga lives, the two are doing different businesses with respect to each other. I believe Ginger North should be marked as a model constituency, not because of Swengere alone, but because of the political maturity of its key leading political players, David Isabire Aga and Swengere Hussein Muyonjo. The two had issues with their education. The two took effort to rectify the anomalies in their education. The two took steps to sacrifice, throw themselves in the frying pan, and the two have each achieved from their effort irrespective of their history. They deserve celebration, and I want to be the first to celebrate their character. I am surprised, like you, with the performance, thinking of Swengere. Sinzaga nti wa Nuupu yamuleta okuweereza bwe ate mu Nuupu mulimu abakoze ebyobusiru ennyo ebitakwatirako ddala na Swengere byakoze. So Swengere is performing kikyalowooza ng'omuntu informed by his history, upbringing and journey byayiseemu byalaba. Not because that's how a NUP performs. In fact, if Swengere had behaved the way the National Unity Platform wants to behave, maybe nafe abamu singa tatubuuza. But Swengere can tell the distinction between Simon Muyanga Lutaya atali wa NUP ne Simon Muyanga Lutaya brother we, and Simon Muyanga Lutaya the elder man, older brother, like I am. I think abakolokota Swengere bamute, mwe mutamutegeera, ne constituency gy'akiikira temugitegeera, n'abantu baakikira bye baagala temubitegeera. Bajjo ali e Kampala ne General Moses Bigirwa yava e Buyende tebasobola kutegeera constituency yaffe erimu Bugembe, Wanyama, Katende, Budumbuli, Kachira, wali Wanyange, biki, the way we understand it. Ekyo kye yakoze mu constituency ye abalimu kye beetaaga. Simanyi yakimugamba oba ya consulting ani. I cannot praise myself nti namugamba. No, I was also taken by surprise, but I quickly thought critically and found his decision justifiable and spot on given the nature of this constituency. In fact, I remembered my struggles with water between the years of 1993 and 1999, when I lived in that area as a student at St. John's SS Wachitaka, Shira High School, which was Kira Academy of Advanced Studies, struggling to get water. That you need to wash your uniform every evening, but you use water with caution because there was not as much for you to waste the way you would have wanted. Kudos had Hussein Muyonjo osigadde kola hijja kati ekisigadde olwa Katonda wo, kubanga ekikulu ennyo mu kwebaza Katonda okutuusa wakutuusizza kunaaba kugenda ku kabba omulage nti osiimye oggyeyo n'ebirala. But so far, for yourself, for your comrades who stood in for you, and for your constituents who voted for you, you're spot on. And I salute you and wish you the best in that, for God and my country. Nze Sir Simon Muyanga Lutaya.